హలో ఎవ్రీవన్. ఆహ్, అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనం యాక్చువల్‌గా తెలుసుకోబోతుంది ఇన్సూరెన్స్ గురించి. సో, రీసెంట్‌గా ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ మమ్మల్ని విజిట్ చేశారనమాట. ఒక పాలిసీ తీసుకోమని. ఆ ఆహ్, పాలిసీ అమౌంట్ ఏమో 1,00,00,000 అనమాట. 1,00,00,000 అండ్ టెన్యూర్ ఏమో 30 ఇయర్స్. సారీ 25 ఇయర్స్ టెన్యూర్. అండ్ మనం 16 ఇయర్స్ పే చేయాలి అమౌంట్‌ని. 16 ఇయర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ 2.2 లాక్స్ పే చేస్తే ఆఫ్టర్ 25 ఇయర్స్ మనం మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ 1,00,00,000 వస్తుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ బిట్వీన్ మనం ఏమైనా డెత్ గిత్ అయినా కూడా 1,00,00,000 ఇస్తారనమాట. ఇది పాలిసీ. ఆహ్, ఈ పాలిసీ గురించి విన్న తర్వాత నేను కూడా మంచి ఎక్సైట్ అయ్యాను. లైక్ 1,00,00,000 వస్తుంది. మ మనం ఓన్లీ 2.2 లాక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. లైక్ 16 ఇయర్స్ కట్టాలి అని. బట్ బిఫోర్ పాలిసీ తీసుకునే ముందు ఐ డిడ్ సమ్ కాలిక్యులేషన్. మీకు ఆ కాలిక్యులేషన్ చూపిస్తాను. ఆ కాలిక్యులేషన్ చూసిన తర్వాత ఆహ్, మీకే కాలిక్యులేషన్ చూపిస్తాను. ఆ తర్వాత మీరు కూడా డిసైడ్ అవ్వచ్చు. ఇది ఆ పాలిసీ కరెక్టా కాదా? వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పాలిసీ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను టర్మ్ 30 ఇయర్స్ చెప్పాను కదా! సో, ఇట్స్ లైక్ 34. సో, టు 34 సారీ నేను 25 చెప్పాను కదా! 25 ఈస్ లైక్ 29. ఫోర్త్ రో నుంచి స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి ఇది ఇయర్స్. మనం మనీ పే చేసేది ప్రీమియం అంటారు ఆటిల్ని. సో, నేను ఎవ్రీ ఇయర్ 2.2 లాక్ పే చేస్తున్నాను. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు లాక్స్‌లో అనమాట. సో, నేను ఎవ్రీ ఇయర్ 2.2 చేస్తాను. అప్ టు లైక్ 16 ఇయర్స్ కదా! సో, 16 ఇయర్స్ అంటే అప్ టు 20. సో, మనం టోటల్ ప్రీమియం చేసేదంతా 37.4 లాక్. మనకొచ్చే రిటర్న్ 1,00,00,000. ఓకే. వెరీ గుడ్. నేను 37 లాక్స్ కడితే నాకు 1,00,00,000 వస్తుంది. చాలా బాగుంది. లైక్ ఆహ్, 20 లైక్ 25 ఇయర్స్‌లో నాకు అంత అంత రిటర్న్ వస్తుందంటే చాలా బా అనిపించింది నాకు కూడా. ఓకే. బట్ ఓకే. ఇక్కడ ఏదో ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. అది ఇయర్ కరెక్ట్‌గా చూపించట్లేదు. సో, మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే. లీవ్ ఇట్. ఇది ఈ ఇయర్ అనుకోండి. లైక్ 20 అప్ టు 30 ఇయర్స్, 24 ఇయర్స్. ప్రతి ఇయర్ నేను 2.2 లాక్స్ కాలిక్యులేట్ చేస్తాను కదా! సో, నేను దీని ఎక్స్ఐఆర్ ఎంత ఉంటదని కాలిక్యులేట్ చేశాను 1 ఇయర్‌కి. సో, ఎక్స్ఐఆర్ అంటే ఎక్స్ఐఆర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మీరు ఎఫ్‌డీలో బ్యాంక్ ఎఫ్‌డీలో అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తే మీకు దానికొచ్చే రిటర్న్ ఉంటుంది కదా! ఎవ్రీ ఇయర్. అదనమాట ఆల్‌మోస్ట్ ఇండైరెక్ట్‌లీ. సో, నేను ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం రాస్తానంటే సో, 2.2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు డైరెక్ట్ కాలిక్యులేషనే కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమి రాయను. ఫస్ట్ ఇయర్ ఐల్ రైట్ ఇట్ యాస్ సేమ్ 2.2. బట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి నేను ఆహ్, కాలిక్యులేషన్ రాస్తాను. ఏమంటే C4 ఇంటూ 1.05 ప్లస్ P5. సో, నేనిక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఇయర్ 2.2కి 1.5 ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 1.05 అంటే 5% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కాలిక్యులేట్ చేశాను నేను. ప్లస్ మీరు ఆ మంత్‌లో కట్టే ప్రీమియం. 5% కాదు 6% ఏస్తాను ఆన్ హైయర్ సైడ్. ఓకే. 6% ఏసాను. సో, మీ సెకండ్ ఇయర్‌కొచ్చే వాల్యూ 4.532. అలా నేను ఆహ్, అప్ టు మీ 35 ఇయర్స్ కాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకొచ్చే టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? 1.04 క్రోర్స్. మీన్స్ అంటే 1 క్రోర్ 4 లాక్స్. అంటే మనకి వాడిచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 6% పర్ యానమ్. మీరు 16 ఇయర్సే కట్టారు. బట్ మీ 25 ఇయర్స్ మెచ్యూరిటీకొచ్చేటప్పటికి 1.4 క్రోర్స్ యానమ్. ఓకే. సో, వాడు నాకు బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా తక్కువ ఇస్తున్నాడు. సో, నేనప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను నేనెందుకు ఈ పాలిసీలో చేయాలి అని. సో, ఐ లుక్డ్ ఇంటూ నేను వేరే అదర్ ఆప్షన్స్ వెతకడం ట్రై చేశాను. విచ్ కెన్ గివ్ మోర్ రిటర్న్స్ అండ్ సేమ్ అమౌంట్‌లో వచ్చేది. సో, నేను టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి చెక్ చేశాను. సో, మై టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ నెట్‌లో చాలా ప్రొవైడర్ ఉంటాయి. నేను కావాలంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. వాట్ ఈస్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ హౌ టు పిక్ బెస్ట్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది. సో, నేను నా టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ పర్ ఇయర్ రూ. 10,000 రూపీస్ అనమాట. సంవత్సరానికి నాకు సేమ్ అమౌంట్ ఇస్తుంది. సేమ్ కార్పస్‌ల్ అమౌంట్ లైక్ 1 క్రోర్. కాకపోతే ఒక టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్‌లో ఏంటంటే
మీరు 25 ఇయర్స్ తర్వాత మీకు డబ్బులేమి తిరిగి రావు. అంటిల్ మీరు ఈ టర్మ్‌లో ఈ 25 ఇయర్స్ టర్మ్‌లో ఏమైనా చనిపోతే నాకు 1 క్రోర్ ఇస్తారు. లేకపోతే నథింగ్. యూ విల్ గెట్ 0. సో, నేను ఎవ్రీ ఇయర్ 2.2 ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను కాబట్టి, నేను ఆ 2.2 చేయట్లేదు ఇప్పుడు. నేను ఓన్లీ 10,000 చేస్తున్నాను. సో, నా 10,000 నేను ఈ అమౌంట్‌ని సైడ్ చేసి పెడుతున్నాను. ఆహ్, ఇది 25 ఇయర్స్ తీసుకుంటే నాకు లైక్ 2,50,000 వస్తుంది. ఇది మీరు ఎంత ఎర్లీ తీసుకుంటే దాని మీ ప్రీమియం అంత తక్కువ ఉంటుంది. ఏజ్ ఇన్షూరర్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఇదే మన ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ప్రీమియం అమౌంట్ పెరుగుతది. అదొక అదొకటి మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో, నా రిమైనింగ్ అమౌంట్ 2.10 లాక్‌ని రిమైనింగ్ అమౌంట్‌ని నేను మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఏసాననుకోండి. మ్యూచువల్ ఫండ్ లేదా వేరే ఏదైనా పాలిసీలు ఉన్నాయి. బట్ నేను జస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఏస్తున్నాను. సో, మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో సేమ్ కాలిక్యులేషన్ చేద్దాం అగైన్. సో, నేనిక్కడ 2.1 ఇంటూ నేను మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో మోడరేట్ కాలిక్యులేషన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇప్పుడు G4 ఇంటూ నేను 10% ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్, మార్కెట్‌లో ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. 14% వస్తుంది. బట్ ఐ కెప్ట్ మై ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ వెరీ బేసిక్. B5 సారీ ఫార్ములా ఇవ్వలేదు. అది కన్సిడర్ చేసుకోలేదనుకుంటా. ఓకే. సో, నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేది ఇంత 4.51. సో, నేను అప్ టు ఓకే. నాకొచ్చే టోటల్ అమౌంట్ ఇక్కడెంత 2.09 క్రోర్స్ ప్లస్ 1 క్రోర్ టర్మ్ యాక్సిడెంటల్ డెత్ బెనిఫిట్స్ అది ఉన్నది. ఎలాగో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. సో, గైస్ లైక్ మీరు చూసారంటే ఇది నార్మల్ రెగ్యులర్ ఎండోర్స్మెంట్ లైక్ ఎవ్రీ రెగ్యులర్ పాలిసీస్ లైక్ ఎనీ మేజర్ కంపెనీ పాలిసీస్ దే విల్ సెల్ దిస్ వన్. Like LIC or many companies, they all do this endorsement policies. But if you do it like this, you will get 2.49 crore return plus 1 crore death benefits, like accidental policies, like term insurance. So మీరే మీరు కూడా మీ ఇన్సూరెన్స్ పాలిసీని రీకాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఇట్స్ బెటర్ వీ కెన్ కంటిన్యూ దాట్ వన్. ఇది నా ఒపీనియన్. ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వీ కెన్ డిస్కస్ లైక్ హౌ టు పిక్ term insurance and which one is better and all in next videos. So yeah, thank you.